every problem, every physical challenge or problem of man have spiritual or what you call energetic cause. Any problem at all that man is facing, only spiritual connotation, spiritual cause, or you may call it energetic, or on the physics, or on the science. They'll begin to analyze it by, energy, because I cause and effect. What we see in the physical reality is a resultant effect of energy triggered. Ihe ọbụla mere in the physical, ọ bụ ife dị mma, ọ bụ ife dị njọ, enwere energy trigger ya. Ị nwere ike ịkpọ this energy abịa na in the aspect of spirituality, asị na ọ bụ mmụọ, spirit cause ya. So anya mere na ọ bụrụ na ị na-handle any problem physically, kabakwa alụfọ na ị na-handle ya spiritually. As a matter of fact, I encourage people to handle problem spiritually, energetically first, before proceeding with the physical solution, or alongside with the physical solution. Ịma na ndị Igbo ghọtara ife na-adị na-eme na mmụọ. Ọnya mere na ihe ọbụla mee, Igbo na-agba mbọ ineba anya kedu ihe kpatara ife a. Ihe ọbụla nwere ihe kpatara ya. Na mmadụ pụtara n'ụtụtụ kịta buru start ya buru moto pụọ n'ezi, mee accident, o nwere ihe kpatara ya. An energy was triggered. That accident abụla accident, it didn't just happen. It was triggered by an energy. O nwere ihe kpatara ya. Na ahụ adịghị mmadụ, na mmadụ na-arịa ahụ. Ahụ ọnwụnwa ahụ nwere ihe kpatara ya. Distortion in energy field. Ọnya na-ebute ahụ ọnwụ. Distortion in energy field, in one's energy field. Ọ na-ebute ahụ ọnwụ. Ọnya mere na ọ bụrụ na ahụ na-anwụ gị, ị na-ejekwa n'ụlọ ọgwụ ka ị gara ọnụa test, ka medical doctor nye gị treatment, nye gị ọgwụ. Kabakwa alụ fụ na imekwalụ the spiritual aspect. Maka na o nwere ike ọ bụrụ mmụọ imejọrọ butere gị ya bụ ọrịa, ma ọ bụ o nwere ike ọ bụrụ na enwelu shift in your energy. Maybe your energy is overloaded, workload on your chi. It can trigger sickness. Or when a new portal is opened, it can trigger sickness. When a new portal is open, ọ bụrụ na ebe somebody na-adị observant na mmụọ, ị ga-achọpụta na
whenever you ascend from one level to another, some kind of imbalance in your energy. You get experience. That imbalance in your energy ga-abịa butelu gị some sort of ahụ ọnwụnwụ. Mgbe ụfọdụ ọ bịa in form of oke isi ọwụwa. Mgbe ụfọdụ o nwere ike bịa in form of ọ na-eme gị ka ị na-enwe malaria. Ị na-aghọta? Mgbe ụfọdụ ọ na-eme gị in form of weakness of the body. There is shift in your energy. That is reason. That is what is causing it. Ma ọ bụ o nwere ike ọ bụrụkwa mmụọ imejọ na-ebutere gị. Any problem at all, o nwere energetic cause for it. Onya mere na Ezinwa Anaedo agwa gị that maka na every problem has spiritual cause. Therefore, you shouldn't go for physical solution. No, ihe na-ekwu bụ as you are administering the physical or medical solution, also handle or incorporate the spiritual solution aspect for that problem. Agwago m ọnụ na o nwere ka ife ga-esi wee dị. When you are encountering certain challenge, suddenly a challenge in whatever form occur, don't be too quick to conclude na ọ bụ onye a na-eme ma na onye a na-eme gị, ma ọ bụ na ọ bụ ihe kpọrọ human mistake. Yes, human mistake you may call it, but that human mistake was caused, it was triggered. It was triggered because the same thing about human mistake, other persons somewhere in this world overcame it. Man, what will Nankegi choke? Oh, we have battery. So, I want to be any problem, like I've always said, Bakurugodo more. Bakurugodo mmụọ, bakurugodo chi gị, bakurugodo ndị otu gị, bakurugodo agwụ gị, bakurugodo ndị ichie gị, bakurugodo mmụọ ndị gị na ha ya. Weregodo akwa wee zewegodo fi, wagodo nọ nke a bụ nke ma. Ọ bụgodo nọ ya akwa. At least, zegodo iwe so that ọ bụrụ na ihe a na-eme gị bụ as a result of na o nwere mmụọ imejọ na-amaghị ama. Because ana m ada agwa ọnụ na mmadụ imejọ mmụọ na-adị very easy. You know, and you do it most time you don't even know. You don't know when more is angry and when it is not. You don't even know when you offend it and when you don't. Except by the abalama by the more kigesis where hey, I don't fuck up. The more ga appose the anger on you before you chop that you don't fuck up. So madana hama. Otu mmụọ si eme ka mmadụ mara ọbụ by action, by imezi gị ịkọsụ gị some discomfort. Ịghọtago? So ọ bụrụ na certain thing bịa na-eme na ndụ gị na-aghọtasị ha that sudden challenge. Eburugodo ụzọ jekwugodo ezumezu gị. Mmụọ ndị gị na ha gbagodo fa okwu ya ọtụgodo fa. Gbagodo fa weregodo ọgodo akwa at least onye ọbụla ma na-akpa ka eji eze mmụọ iwe. N'ọdịnala omenala Igbo na-akpa ka eji eze mmụọ iwe. So ogodo akpa ahụ bụ ife ruru gị aka weregodo ya wee gbakwuo ezumezu yo agodo fa. Yo bagodo fa. Asịfa biko ọkwa na o nwere ụzọ isi mejọ na-amaghị ama biko ha butuo ha gbaghara. Weregodo akpa ahụ wee jụchaa alụ gị pụọ n'ezi pịawa ya ogodo nọ nke ahụ ka imegodoro. Mana ana m ada agwawa anyị be consistent with aja. Be consistent with aja. Aja na-enye aka. O nwere ihe mere more recently. Just few days ago. O nwere nlọsịrị wee bido nwewe the experience na ha agwa ọnụ. My own was
new level activated, new level of spirituality being activated. I was shown in the dream about the activation of the new level. I'm not going to speak much about it. It's a personal something to me. So, and normally, kemgbe m bidoro mebe ihe ọdịnala, whenever I pass from one level of spirituality to another, ọ na-ada abịawa with the sign of isi ọwụwa. Oke isi ọwụwa, dịka isi ọwụwa ada aṅụtawu n'ọgwụ. Mgbe ụfọdụ ọ bịakwa in form of weakness of the body. Mgbe ụfọdụ ọ dịka malaria na-eme m, that kind of thing. So o mekatago m, so mmadụzie when I begin to experience such, amarugo m nke si from that spiritual change in energy. Because spiritual advancement, when you change from one level to another, there is a change in your energy. So that change is just like somebody changed the environment. On our day, I see here, and if any able no change of environment, don't worry, you will soon adapt. Otu o si eme na mmadụ, ọ na-emekwa na mmụọ. Ịghọta, o nwere ka mmadụ esi wee change environment. Maybe onye ahụ bibu na township for years. O wee nọkọta sizie township nata village. Wee nọ for some days or weeks. O nwere ka ọ na-shịakwazi, ọ nọchazie na shịa town. Ma ọ bụ wee ke na ọ na village there self ahụ onwe ebidia. Ụfọdụ ndị asị na village people. Ọ bụla village people. Most of those experiences bụ due to change of environment. Environment of Lagos, of township, ebe ịnọgoro for years, and the environment of that village is not the same. So ọbịa enwe kind of distortion, enwe change in energy, vibration. Ọbịa ọ na-reflect in your physical body. Everything is about energy. So ọ na-adakwa eme na mmụọ. When you migrate from one spiritual level to another, ọ ga-enye gị some kind of checking. Ọ ga-check gị in your physical health. Because there is a change in your spiritual energy, in your energetic field. You are no longer in the energy field you used to be. You are now in a new environment. So you get experience that change of environment and feeling. So ọ na-adị na-emewe m. O mekatago mmemme mgbe bịa chọpụtazie ya. Ịghọtago, kemgbe mbido mmewe ọdịnala. There have been such experiences. Especially ọ bụrụ na ha na-ebugodo ụzọ gbara m ama na nlọ. It's either na enyere m certificate na nlọ, ma ọ bụ na m fụrụ onwe m ka m dere exam na nlọ dee ya perfectly. Nlọla anụ dị ka nlọ anụnwa, within few days after ka m lọsịrị nlọ anụnwa, headache abịa. Because either exam pass you migrate to the next class. So you change here. Like in the na-agụ secondary school, ịgụchalụ SS1, wee mechaa baa na SS2. Ọ bụrụ class nọ wee gụọ SS1 ka ya anọkwa wee gụọ SS2, ị ga-echange. That change of environment. So ọ mego m nghọta ya. Ọ na m adị agwa ya na ọ na-adị mma mmadụ ịghọta onwe ya. Ghọta yourself spiritually. Ghọta your energy. Ghọta onwe gị. It's not about ijekwu dibịa ka ọ gbara wee afọ eji. Ọ bụla dibịa gbara m afa m wee ghọta ihe a by self-study ka m ji wee chọpụta ya. So some days ago, I had such experience after I had a dream where I was shown the activation of new level. Ife na-eme kwasha ahụ. Ife na-eme. So activation of new level. Then after that day, that dream, I started having that feeling of severe headache. Nlachola na-abalị teta n'ụtụtụ otu a, ife ga-akpọ m ilu ogbu headache, like isi m anụ na-awa m ya, like ọ dịka isi m a ga-adapụ.
very discomforting. Then I'll be on a mem called malaria or something, you know. So the thing make a time my wife, my major, you know, Bianyamo paracetamol one day. One of those days, Biana complain. When you and say paracetamol cannot because more than where my mother gone, or the king hably hana and what I know. Hably hana and what I know. So, Manadia and Nadia the paracetamol when what Charlie who say, Large Chapola Nabani Tetano to another. Or the Kissimana Adapo. So, I remember sometime in the past when I had that kind of experience of change of level, spiritual level. This year, wagidon, but that day, I'm on me him, Mwelu aqua, Giana wum, Leben lagu, na the Oluagu, or Glisa, Edgewell, Manyan or Luagu, him I go, or Tundaba is a man, here was Sale Luagu, so Ejim de aqua where God of Chani Luagum. Wolu ake wolu de akwa Joshua na homo fair ni sim well maya na de ogri sage welo olu agu maya na de ogri se dia instantly de akwa na land na that ogri bam bawa instant the headache disappeared. Experience and wolu na like 4 or 5 years in media. So where's okay, that was okay. Mark Yanka as one of the solution. Mananke Nkano many bazu abia na emezi. So I wanted to apply that same solution. I applied it. It didn't work. Ofegan or Lua Gakwagame. I may the thing I work. Isi kana. So it didn't make the and you na all. Of course. Ndị na-alụ ọla chọkwa na ịma na ahụ adịrọ gị. Ihe ama awọ enyena gị ego ka walụ ka ịlụ ọlụ. You know that kind of thing. Ma ndị gba afa na n'ife cheki ife. So ika burukwa this kind of oke isi ọwa na-adọgakwa. You know. Na-adọgakwa na stress kwa. So but one day like that. One day, that was Olie Galaga. She called me 4 days. Olie Galaga because every year, anama apaja ndot, anama apalo, anime bukulu ndot maja. Every year, every 4 days. How come I can then? How come I can then? Maka ndị na-eklem na ha bụ nwa mmiri na ha bụ onye otu na ha nwere otu na ha mere nka na ha wa ọgbanje na ha bụ nka ejo ha kele oge ịkpala aja ndị ọgbanje las ọsịkị sometime last year na onwe dibịa mere m ya dibịa mekwara ya ọbụrụkwa na onye ji aka eme asị na sometime last year Ezinwa na-akpapụrụ ndị otu ya aja every 4 days. It's either na ama ọkpala bupụ a n'ezi ma ọ na ama ọkpala je tinye na mmiri. Every 4 days. Ọ ka ịghọta na ihe a na-agba n'ụzọ erika. So, abịa that day like this, that olie gara aga. So I wanted to do that same aja again because ọ bụ olie. I wanted to do the same aja. And being the state the condition you know, more no when my hen na gabiga. So ihe mmele obana mo bialo. No. So ihe mmele na mo bialo. Nsi okay, let this be an opportunity ka mbulu this my predicament bugarundo to me. Let them just do something about it. You know. So mwebia mpa di aja where your bandot no normally that day emebu ka mpa di aja bupu anezi mana due to the need
due to my intention for that particular day, for that particular aja, I was interiorly instructed to take the aja down to the river. And say, okay, we blew the aja where you're band to and say, biko. Na nwoke aghọtazi onwe na nwoke na-anwụ anwụ n'isi ọwa karịa na nke anyị mago nkọwasị alfa ka o si eme m kwadosi alfa nsifa biko do something about it na m na-ayọ ọnụ biko n'ọkwa n'ọnụ my last bus stop ndị otu m ha na them be my last bus stop o nwere some problem m ma ebugalo shim like this shim anọrọgo dị busy with other things o nwere some problem m ma ebugalo ndị ishie fa anọrọgo na meeting ị ma na ndị ishie na meeting 5 and 6 if those people fa nọ na meeting otu anụ ị na-akọ another 10 ị na-ebutere fa another 10 they will keep it pending ka emechaa ọrụ nke anọ na ya ibujere ya agwụ agwụ nwere ike ọwụ na ha anọ ọrụ o nwere ka ọ na-agwụ ga n'ọdụ n'ụlọ sef na agwụ ga ejewelu ọrụ o nwere mgbasị nọ na-akọsara ndị agwụ mụ about a certain problem amaghị m na ndị nọ na-akọsalụ my problem na ha jiwelu nta ha nọ their self agwụ they were busy na-achọ nta ha nọ there hi so that day say ọ ka njekwula aja ana na-adị one very slow aja ana na-adị very very slow si kelu mmụọ m na-agbajekwuru for this thing wee buru ya wee jekwu ndị otu m ị na-aghọta so on that day that ole gara aga wee gbakwuru ndị otu m sifa biko you guys are my final bus stop biko do something about it in your afa nsifa chetakwanụ nke a chetakwanụ ihe na-emesịrị ọnụ chetakwanụ I started reminding them things ọnya ka o ji ada mma gị na mmụọ na-emeka ife nya nwee ife ọ na-efu gị that is let there be concrete sacrifice you are making from mmụọ na-apụ gị ife n'ahụ let there be something tangible ị na-emerụ mmụọ that deny you something so that on the day of reckoning boss ọ ga-agbaju odoru chetaro that mmụọ that thing that you always sacrifice for the mmụọ. I started reminding them that day chetakwa na Ezinwa chetakwa na na-eme nke a biko ama na ọ bụ mmụọ ma the cause of this ihe a na-eme. I understand that na enwere shift enwere change in spiritual level mana biko nyezie na aka welu normalize ife ka mmelu onwe m amacho adadumala eke ụmụ ihe ọgwụ oyibo ngodocha alfa wee mgbe buru dị aja fasị m buru ebu dalafa na mmiri nsị na nsogbu adịghị akpado m ịgbada mmiri that day but because of their instructions ife na nsogbu adịrọ mburu dị aja budalafa na mmiri donye sakasịa ahụ m na mmiri gbagote. That day, that night, I had a dream. I will not tell the dream here. Makandia nandia. Makandia nandia. So I can lash out that night. Hi. Oh my God. Kemgbe Ezinwa, kemgbe mmali ife, kemgbe m bịara to adulthood, I have never had such experience in my dream. It was so epic. It is the kind of dream that, the set of people that have this kind of dream that day. The kind of people that have such dream, virgins, those who have never known anything about corruption or defilement of the body. That kind of dream, people that have that gift, mgbe that gift now manifests in their life mgbe ha kapelu mpe before they came to adulthood. Yeah, for somebody na alobu social law say that na kemgbe nya bidoro nwe mmekọ nwoke na nwanyị that he or she have never, that the dream stopped coming. Only a friend of mine bụ dibia mụ na ya na-ekwu ọwa ụnyaaka ọgị na ọ na-asị m that na ruo na 20 years nya alọdụwere that in law na ya na alọbie before ma no ruo na 20 na kemgbe ya bidoro mmewe mmekọ nwoke na nwanyị
then lost up one. You know. And of course, I myself, I used to have such dream before when I was still a virgin. Man, I came where nwoke bidoro, you know, the 10%. For years, I've never had that dream again until these 4 days ago. Mbosioli agalaga. Mbosioli agalaga. 3 days ago. Mbosioli agalaga. After kam pasha data jankpam. Nabola we made that lokwa that law. The dream came back with all forcefulness and the clarity. I was so excited in the dream. So excited. I was like, wow, so I can ever still have this experience again in my life. La can where teta was born teta. That headache vanished. If with those feverish I was feeling vanished, that was the end of that particular headache, that particular discomfort until today I'm on. Until today I'm on. If you go something about Ndiot, you know, the other day I made a video now going about in a can you tell me one favorite thing on do to get like Gabe Kwan Haja Tinia? They will grant whatever be your request because of Odekada favorite in you. Have you discovered it? Do you know? Because that day Palaja no one because no wa Janchorij were not special favor from Ndo to me. I use their favorite. Odeke how man and TSA that I go get results. That was the thing sentient na daja. Just few nkosia alone ihe TSA na daja where papa yes or these minor things can you get this big result. But it is not about small things. It's not about hating your naja. A lot of things are involved. So nihe na agbaga ebo nso obi adapụtara gị ada na-eso so na the physical aspect of the solution or medical, you know, makana enwele energy trigger that problem in your life. So follow it also spiritually. Asikwana mo gbagi ihe nji wee chụda ta aja nchudo because what is applicable to me is not applicable to you. Ngị nwa na onwe gị chọpụta ụdịka ife ya inye ndị otu gị fe merụ gị ihe ọbụla ị chọrọ. Chọpụta ya by yourself. The way to find out is not by ịga dibịa gbara m afa na n'ife cheki ife. The way to find out bụ gịnị? By practicing. Agbara m gị mụta iji aka gị achọrọ ndị otu gị aja from time to time. Mụta iji aka gị achọrọ ndị otu gị aja, and ị na-achọ dị aja, note the things itinyesịrị na data aja, and take note of the result ị metere from a particular aja. Ịchọkwa ịchọ mgbọsị ọzọkwa, introduce new items. Chọkwa dị aja. Take note of the result ị metere. Otu anụwa, Ezinwa Anaedo gba gị na ọ na-achụrụ ndị otu ya aja every 4 days. So you can imagine for how long that I have been doing this kind of aja. And then, mbịakịta agba gị na mama ife ndị otu m na like. I'll be deceiving myself now. Because not something may go repeatedly, steady. It may go me, had go very good. In our water. I jump around one day. That day, I decided to use different materials, different items. The second try, good. Kamara good result. Me, what I come on will do this. Tinya naja. Kamara good iho again. It is by trial.
So when we see those things, yes, yeah, na da aja we actually the aja one. I don't see anything. I should tell them that aja that day. Although casting on do to control aja self. Although casting on fa. Oh, and so far, oh, again, guns in them. So now like our distance in here, and so far, okay, so bad drum, and I know verse. 3 miles, I no go put them. So any does me ga dibia balama faka malama result mmetelu agbogo onwe na ndị otu gị nke a bụrụ iso ha so etinyezina ya ọzọ by practicing you learn abụrụ ife niile ka ihe ejekwu dibia balama faka malama ntinye nke a ma ya adị mma ịma agbara m ọnụ that if you want to sharpen your intuition, if you want to open your third eye, about third eye called sixth sense, train yourself to be assessing message direct from your spirit. However your spirit communicates to you, train yourself to be able to assess the message from your spirit and the less dependent on human being to get message from your spirit. Because trying to get message from your own spirit but through another human medium. You are trying to access message from your spirit because your spirit so going to you trying to access message from your spirit but through the hands of another person, through a third party. Error. Train yourself. If you want to begin to hear from more, if you want to begin to sharpen your intuition, less dependency on a third party in matters of receiving message from your spirit. Pay attention because your spirit always communicates to you through signs, symbols, actions. Pay attention to the signs, symbols, actions, feelings you are getting. How do I hear from my spirit? How do I? Oh, my head go several. But people know they hear. People know that people feel that going to Dibia gives them quick answer that they want. Unfortunately, there is no message your spirit will pass to you that will be more accurate than Monka direct. Let me tell you. Message your spirit in your through the hands of Dibia can never be 100% accurate. Amazing man, they tell you. Man, if you message your spirit in your get through direct, onye ho mmadụ ka onye gị no nyere gị n'ọba aka gị, that is 100% accurate. Like aja anụ nwa mgbara na mo jere ịkparụ ndị otu m tinye some things, that ended up not becoming what they want, what they like. Ọ bụrụ na ihe dị ka na mụ jekwuru dibịa gbara m afa biko achọrọ m ịchụrụ ndị otu m aja and achọrọ m itinye ya ife a tinye nka biko gbawede afa ka m mara ma ndị otu m anaghọtakwa ihe ndị a m chọrọ itinye na aja. Whatever that dibịa ga-agba m na data afa ahụ si anya gba can never be 100% accurate. Mana ifuru nke ahụ ndị otu m gbanụ m by showing me by action ka ha ji agba m na ihe na ha like that. Onyao gaskia, nyao the ultimate, nyao the 100% na agbaga. So more easy goes is not by more ibiaketa anu akwolo gị n'akụkụ. Na-ekwu okwu otu Ezinwa Anaedo si ekwu ya na anụ ya na ntị gị na-abụ. O nwere friend of mine no sere na nya jekwuru je gba afa na be dibia. Wee bụ na otu dibia si eme bụ ọ na-akpụọ n'ime room mmanụ ọkpọnite mmụọ
mmụọ mmanụ ada gbam n'elu gbamgbam ifenya anọ the sound ọ daa gbam n'elu gbamgbam dị a na-ebidozie n'ụwa dị mmụọ a na-ekwuzide mmụọ akpọọ gị afa na ọmasị na mmụọ na-ekwu o mmụọ wee kpọọ gị afa gị wee bido na-ezighị ozi right ị na-anụ ya na dis yo ntị direct ị na-anụ ya na ntị ga ndị nọkwa di a na-anụgasị dị ife mmụọ na-ekwu. The more you look, the less you see. Amansi abụla ọgwụ. Mana nke onye na-eme ya dịkwara ya. Ịnwa na people na that like things that appear flashy, extraordinary thing. Hey, moko na mmụọ na-ekwu okwu naanị ya. Hey, moko. You know, people like extraordinary thing. People like that kind of experience, that kind of thing. I say, hey, jee n'ebe dị otu anụ a ka ịnụ ebe mmụọ na-akpọ mmadụ afa direct ịnụ ya na ntị gị na-abụ mmụọ akpọọ gị chi nọ nso mmụọ akpọọ gị ịnụ ya na ntị. The more you look, the less you see. Edigogi or no change. Edigogi. So na mmụọ adị ekwu ka mmadụ. Mmụọ ka mmụọ gwa gị okwu ka ịnụ ya direct na ntị gị. Asị otu ihe esi were anụ nke Ezinwa na ha ekwu. Mana magic. N'otu mmụọ si ezi mmadụ ozi through actions, through signs, through symbols, through feelings, mkpanite feelings. Yeah, pay attention, calmly, silently. Ị na-ozi mmụọ. Mmụọ adị ekwu ka mmadụ. Ịghọtago? So, whatever be any problem you are facing in life, as you are working to solve that problem by physical approach or medical approach or mechanical approach, try also to approach solving that problem energetically. Energetic approach. Nke nwekwaziri ịkpọ spiritual approach. Energetic approach. Through the powers of the mind, applying the right emotion. Always some problem gabi otu anụ. I don't even need to charge for it. What I will need is my mental, energetic approach. The power of the mind, I will superimpose it on the problem. That problem will be subdued. Although that now the mind controls everything. The mind can control energy. The mind and the emotion. Anyway, I don't talk too much. I never wanted this video to be this lengthy. It's been a wonderful day. Yesterday was on Kwasaraka. It was really massive. And then watch you got the video. It was massive. Another Kwasaraka is coming up in 3 days' time. Gabo 15th of this October. Remember that Kwasaraka goes on every 4 days. Every Nkwa. Be part of it. Give your testimony. Chat me on WhatsApp 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary no men and Igbo. Kemesian.